Hi, y'all. My name's Jordan Barger. I'm coming to you from the Livre Q in Norway. I've been here a year doing research, and I'm excited to be coming back to the States for the San Jordan Festival. I'll be reading today, online and in person, from Môssieur Njo's The Livre Q, or book number Q. Very excited about this book. Radiator Press out of Philadelphia is putting it out. This is a book I have kind of carried around since 2019 when I met Alison Charette, who is the guru, who knows all about Malagasy literature. She's an expert on literature from Madagascar. And she and I talked about French literature. My background is in French. Used to be a commercial translator of French, and now I do Norwegian as well. And she kind of talked to me about what I was interested in, the style, things I liked, and she said, "I got a book for you." And she was right. I've been carrying this book around since then, pitching it just a little bit, not much, but trying to find the right press, and we found Radiator Press, and they are perfect. This is going to be a bilingual printing. It's going to be the debut of the French and of my translation. This is a book that has not been published at all, and this is super exciting. We get both Joe's French and my English translation. I love this book because it lets me flex and breathe as a translator. It's really playful, it's a bit abstract, and it's lovely. It reminds me of something like Aimé Césaire meeting Richard Brautigan, a lot of ecstatic Césaire-type flair, and Richard Brautigan's playfulness, but also his interest in nuzzling up to technology, getting to know it, not being taken in by it, that sort of thing. You'll see in the text. Oh, here I am reading the opening to book number Q. In person at San Jordi, I will end of it. So here's the beginning, and there, when I see you all in person, you'll hear the end. Here goes. Calme, comme une brebis au beau milieu d'une augie de loup, notre guide, debout, continua son sermon fantasque à la Ponce Pilate déguisée en duchesse Postux, le chapeau en peau de vache un peu incliné, la montre mélodieusement toque, le smoking fluorescent bien attaché à la paroi, tandis que notre aérobus effectua une prestigieuse descente quelques quinzaines de mètres au-dessus des vestiges du palais de la reine. Tout en essayant de captiver notre attention sur un panneau indiquant une quelconque consigne de sécurité et sur quelques oiseaux apeurés au vu de notre engin volant, notre guide n'eut même pas le temps de comprendre que ma voisine m'interpella déjà d'une façon, je dirais, inhabituelle. En tout cas, c'est ce que je croyais à ce moment-là. À travers les hurrahs et les waouh d'exaltation de part et d'autre de l'aérobus, une voix imperceptible tout d'abord, ensuite assez hautaine, puis enfin mielleuse, se faufila dans mon oreille gauche. Une voix dont la bouche était sans doute encore vierge de toute ignominie et dont l'estomac et l'intestin, ainsi que la langue, étaient encore exemptes de tout artifice plastique et électronique. Une authenticité tout à fait rare de par les temps qui courent, dirait un confrère philosophant. Obnubilé par des pensées volatiles, tel un harmonica qui s'élance dans une incantation au beau milieu d'un feu de brousse en forme de cercle, un chatouillement au niveau de mes nuques, les cheveux de la demoiselle à la voix mielleuse, électrifia mes neurones. Elle approcha ses lèvres à quelques millimètres de mon oreille et réédifia l'exploit de m'électriser, une fois de plus, mes cellules nerveuses. Je sentis alors valser en moi des dizaines de jolies fleurs du mal, tandis que des centaines d'orchidées valsaient autour de notre aérobus, qui fit une nouvelle fois une looping qui faillit ôter à notre archaïque guide toute envie de continuer ses sermons touristiques. Sa main gauche au niveau du cœur, ses yeux un peu trop arrondis et son autre main couvrant sa bouche. Une main, une splendide, deux mains, de splendides.
Les splendides mains de la demoiselle m'agrippaient soudain la tête et la remuèrent jusqu'à ce que je comprenne enfin que cette voix est aussi, et surtout, porteuse de messages, et le temps que je comprenne son sens, ses lèvres et sa langue transpercèrent mon être d'une force telle, quelque chose qui me pétrifia instantanément. Tous mes poils se hérissèrent et mes yeux faillirent sortir de leur lobe. Prestamment, je regardai à travers le hublot qui se situe à ma droite et je pris tout de suite conscience que ce que je croyais être des orchidées dansant dans les airs tout autour de notre aérobus était en fait de ces fleurs mutantes aux couleurs claires qui se dotèrent de substances toxiques ayant cette particularité assez malfamée de neutraliser toute technologie. Notre aérobus était technologie. Mon premier réflexe fut de me tourner en direction de ma demoiselle à la voix mielleuse. Stupéfaction. Elle arborait en fait, insolemment, une quiétude quasiment apathique, étant donné les circonstances, et son taux de panique ne dépassait nullement le 0, contrairement au mien qui frôlait le million. Et pourtant, droit dans les yeux, elle me fixa et mes peurs s'évanouirent en une seconde. En une seconde, comme un sombre rêve par-delà l'abysse de mes tourments. Me noyant toujours dans son regard, je ne pus quand même m'empêcher de scruter furtivement son cou nu, ses épaules souples, sa poitrine judicieuse et ses cuisses moelleuses. Son tailleur noir, moulant, laissant transparaître des courbes fines et exquises, me rappelait les dunes parfaites d'une plage immensément vierge. Elle devait avoir un vénard couturier, un goût vestimentaire sublime, me suis-je dit, tellement la coupe de son tailleur était millimétrée, un peu trop même vu que... Horreur! Comme les moteurs de notre aérobus stoppèrent net, je tressaillis de tout mon corps. Je ne vis juste que l'air étonné de notre guide et des autres passagers ébahis, et je sentis comme jamais auparavant la puissance de la pesanteur de notre chère terre nous attirer vers ses entrailles. L'aérobus effectua à ce moment-là sa meilleure acrobatie, sauf que c'était hélas sa dernière, et les quelques témoins et acteurs de cette inégalable prouesse ne pourront la raconter qu'aux quelques attentifs de quelque part, on ne sait trop où. En tout cas, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Affolé, mais résigné, je tournai mes deux yeux, et mon troisième aussi, vers la demoiselle, et elle me consacra de ses sourires comme jamais je n'en avais reçu. Son visage était d'un serein, et mes deux yeux s'attardèrent sur ses cheveux avant de se refermer pour de bon lorsque l'aérobus se fracassa sur la statue de la liberté au milieu du lac en forme de cœur. Une petite fleur ornait ses cheveux aux couleurs de ses yeux, clairs. Calm as a lamb smack dab in a wolf pack, our guide delivered a fantastic standing sermon like Pontius Pilate, but in disguise as a post-lux duchess. His cowskin hat turned upwards, a melodic ticking watch, a fluorescent blazer hanging on the wall. All while our airplane gracefully dipped a few dozen meters above the ruins of the Palais de la Reine. While trying to turn our attention to a poster showing basic safety guidelines and then to some frightened birds flying all too close to our engine, our guide didn't even have time to notice that my seatmate was occupied with, let's say, something else. In any case, that's what I believed at the time. Above the exultant hoorays and wows from the other side of the plane came a voice. At first imperceptible, then louder, oozing like honey into my left ear. This voice came undoubtedly from a mouth that was unaware of the world's evil, and from a stomach whose intestines, as well as tongue, were untouched by plastic and electronic artifice. A philosophizing colleague of mine once said, "As time goes on, authenticity gets more and more rare." The hair of the honey-voiced lady tickled the back of my neck, electrified my neurons. My mind turned to mush, volatile thoughts, like a harmonica song blaring out of a brush fire circle. She brought her lips several millimeters from my ear, which jump-started my nerve endings. I felt like endless fleurs du mal as 100 orchids waltzed all around our airplane, doing loop-de-loops through the sky. Meanwhile, our timeless tour guide continued his touristy sermon,
his left hand on his heart, his eyes a bit too round, and his other hand covering his mouth. One hand, one splendid hand, two hands, two splendid hands. The splendid hands of the lady suddenly gripped my head and shook it until I understood that the voice was also and specifically the bringer of a message. And this time I understood what it meant. Her lips and her tongue pierced my being with an instantly petrifying force. My hair stood on end and my eyes stuck out of their sockets. I looked across the aisle to my right and took full account of what I thought were orchids dancing in the air around our airplane, but were actually pale mutant flowers bringing a particularly infamous toxic substance intended to neutralize all technology. Technology like our airplane. My first instinct was to turn in the direction of the honey-voiced lady. Stupefied, she exuded a rebel calmness that was borderline apathetic, given the circumstances, and her level of panic never surpassed 0, in contrast to my own, which surpassed 1,000,000. And basically, right in my eyes, she looked at me, and my fears disappeared in a flash. And that moment felt like a somber dream hanging taut across the abyss of my worries. Her slightest glance drowning me. I couldn't slow down to even secretly scrutinize her naked neck, her supple shoulders, her judicious chest, and her soft thighs. Her black, skin-tight pantsuit showed her fine, exquisite curves, which reminded me of the perfect dunes of an immense, untouched beach. She clearly had a subtle taste in clothes and employed some lucky tailor, seeing that the cut of her pantsuit couldn't have been off by a millimeter, no more, no less. Horror! As the motors of our airplane cut out, my body trimmed all over. I could only see the stunned look of our guide and the other passengers, dumbstruck. And like never before, I felt the power and weight of our dear Earth pulling us towards her guts. That very moment, the airplane performed its best ever acrobatics, except, unfortunately, it would not be enough. A few actors and witnesses of this inimitable prowess will only be able to tell a handful of attentive listeners someday, but who knows? The surviving few, and maybe some inspired actors, will tell the tale of this breathtaking attempt, but only a few truly curious types will listen. But even then, in any case, that's what I believed at the time. Distraught but resigned, I looked at the lady with my third eye, and she blessed me with a once-in-a-lifetime smile. The face was serene, and my two mortal eyes strolled across her hair before reclosing for good as the airplane smacked into winged victory in the middle of a heart-shaped lake. Adorning her hair, a little flower, the color of her eyes, both